ஒன்றுபட்டால் ஒன்று வாழ்வு. அகுது அவரின் ஆத்ம சாந்திக்கு வழிவகுக்கும். சங்கர் அவர்களே, உங்களிடம் இறுதியாக ஒரு மன்னிப்பு சமூகத்தின் சார்பில் கேட்கிறேன். நீங்கள் எங்களுக்கு ஆற்றிய சேவைகளை, தொண்டுகளை நாங்கள் கௌரவிக்கவில்லை, நினைவு கூறவில்லை. தயவு செய்து எங்களை மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள். நாங்கள் பொறுத்திருந்தோம், ஆனால் நீங்களோ எங்களை விட்டு விரைவில் விலகிவிட்டீர்கள். இதற்கு பதிலாக இனிவரும் விழாக்கள், ஒவ்வொரு பொது விழாக்களும் உண்மை நாம் நினைவு கொள்வோம். நன்றி, வணக்கம். ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. நன்றி. விமலன் அவருடைய விடை கொடுக்கும் நாட்கள் இணைந்திருக்கின்றோம். இப்பொழுது பண்களை பண்பாட்டுக் கழக தலைவர் கங்காதரன் அவர்களை தன்னுடைய அனுபவத்தை பகிர்ந்து கொள்ளுமாறு அழைக்கின்றோம். அவர் பண்களை பண்பாட்டுக் கழகத்தின் தலைவராக இருக்கும்போது விமலனோடு விமலன் எல்லளவுக்கு சின்னத்தையோடு இருந்தார் என்பதை பகிர்ந்து கொண்டார். At this moment, I'd like to call upon the head of Pan Culture non-profit organization, Gangadharan, to say a few words. சங்கரங்கனை எனக்கு 22 வருடங்களாக தெரிந்த பொழுதிலும் அவரிடம் நெருங்கி பழகும் வாய்ப்பு நான் பண்களை பண்பாட்டுக் கழகத்தின் நிர்வாகத்துக்குள் நுழைந்ததுதான் கிடைத்தது. அவரின் பழகிய இந்த காலங்களில் அவர் மூலம் நான் அறிந்து கொண்ட விடயங்கள் பல. ஊர் மக்களையும் ஊர் நடப்புகளையும் நான் ஒரு கோணத்திலிருந்து பார்க்க தொடங்கினேன். நான் சிறு வயதிலேயே நாட்டை விட்டு வெளியேறியால் நம்முன் மக்களுடன் பழகக்கூடிய சந்தர்ப்பங்களை இழந்திருந்தேன். இவரின் மூலமாக நான் நம்முடன் எல்லோரிடமும் சகஜமாக பழகத் தொடங்கினேன். இவ்வாறான ஒரு நிறுவனத்தை நிர்வகிப்பதற்கு தேவையான தைரியத்தினை ஆரம்ப காலங்களில் வழங்கியவர். இவரின் தொடர்ந்த அறிவுரைகள் என்னை ஒரு புதிய மனிதனாக ஒருவருக்கு அறிமுகப்படுத்தியது. கழகத்திற்கு இவர் ஒரு ஆணிவேர். இவர்தான் எல்லாவற்றையும் ஒருங்கிணைத்து நடாத்தி சென்றவர். இவரின் இழப்பு கழகத்திற்கு நிவர்த்தி செய்யப்பட முடியாத ஒன்று. இவர் விட்டு சென்ற பணியினை செய்வதற்கு இவர் இதுவரை நமக்கு வழங்கிய அறிவுரைகளும் ஆக்கமும் ஊக்கமும் தொடர்ந்து கைகொடுக்கும் என்று நம்புகின்றோம். இவரின் பிரிவால் துயரிட்டிருக்கும் இவரது குடும்பத்தார்களுக்கும் மற்றும் நண்பர்களுக்கும் நமது கழகத்தின் சார்பில் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நன்றி. I would like to thank Pan Culture organization as well as Mr. Gangadharan. And next up, I'd like to call upon Prabhakaran Mohan to say a few words. தொடர்ந்து பிரபாகரன் மோகன் என அறியப்படும் நமச்சிவாயம் பிரபாகரன் அவர்கள் தன்னுடைய நினைவு பகிர்வை பகிர்ந்து கொள்வார். நீண்ட நாட்களாக அண்ணனாக, நண்பனாக, சகோதரனாக மிக நெருக்கமான நட்போடு பழகிய உறவு. அவர் அந்த நினைவுகளை என்னோடு பகிர்ந்து கொள்வார். I would like to take this moment of our time to say a few words about our fallen hero Sangaranna. Honorable, respectful person Sangaranna. He was the most giving person that we all met in our life. Sangaranna was highly impressed man of gentleman in our community, in our society, as well as he is a community peacekeeper and community-oriented activist. Secondly, I would like to touch upon his personal life achievement and professional achievement in his life.
Sangarana was a positive attitude and mannerism was his legacy that he has left behind for us. Sangarana is a person that he is always ready with helping hands. He is the person, kind of friend that stands by you when we need him. Somebody to be there. He was the first person to show up. Professionally, he has joined with Royal Bank of Canada 22 years ago as a processing clerk. Today, he is working as a global rates at Royal Bank of Canada. While he is working as a Royal Bank of Canada, he builds strong business relationship with Royal Bank of Canada service partners located in London, England and Malaysia. Bisu Vimalan was dedicated man who was dependable, cooperative, someone that we can always count on for anything, everything. No matter how much workloads are on his workplace desk, he never ever hesitated to help his co-workers. RBC co-workers are saying that honorable, respectful person, Bisu Vimalan, always with a smile in his face. Finally, Sangarana was a remarkable man and a gentleman. Professionally, personally, he is a fun-loving, characteristic person. Sangarana was a person of great superior, loving, compassion, humor, and caring person. He has a trademark, which is a community activist. Sangarana's sudden death hurt all the people who know him, and we all of us will miss as a highly intelligent, vibrant individual with a rare friendness and charm of personality. Sangarana was a genuinely warm, wonderful individual who will miss greatly. Our sorrow is lessened only slightly with comforting thought that we had a privilege to know him. It is very hard to say goodbye. We don't want to be, but we need to remember that he touched so many people's lives so positively. He leaves an amazing legacy behind for us. Sangarana left the world for a better place than when he found it, and for the ways are grateful. We will not miss you, but we will remembering you always. This is not a momentum for us to shed our tears, but we should all be thankful that we were given chance to have known a man named Bisu Vimalan. Let's we all have had the privilege to know Sangarana. Our hearts, prayers are for his family members, for his friends with that most difficult time. Ladies and gentlemen, as we gathered here to say goodbye to him, I do have a poem to be dedicated for him. Life is but a stopping place, a pause in what's to be, resting place along the road, too sweet eternity. We all have different journeys, but different paths along the way. We all were meant to learn something, but never mean to say our destination is place far greater than we know. For some journeys are quicker, for some journeys slow. And when the journey finally ends, we all make great step forward and find everlasting peace, our special reward. Let's all think back and remember how Sangarana touched all of our lives. Our thoughts and prayers are with you. Rest in peace. நன்றி விமானன். தொடர்ந்து சுவனேசன் சிவகுமார் அவர்களை வருமாறு அழைக்கின்றோம். சுவனேசன் சிவகுமார் அவர்கள் அவருடைய மைத்துனர், மிக நெருக்கமான மைத்துனர், மிக நெருக்கமான நண்பர் என்று கூறக்கூடிய அந்த நட்பை பகிர்ந்து கொள்கின்ற உறவை கொண்டவர் சிவகுமார் சுவனேசன் அவர்களே. A very close friend and a close relative of Shankar Mama. Next, I would like to call upon
Sivakumar Sivanesan. Those who don't know me, I'm vimalan200h29m42s. Mr. Kandasamy Vimalan, also referred to as Shankar, is my first cousin. Shankar's mom is my dad's sister. My cousin Shankar and I were of the same age. We studied together. We lived together for quite some time in Sri Lanka, shared the same room. Also, when he came to Canada, we lived together until he got married. So I'd like to share 3 things that I value about Shankar. First, he was there anytime and every time when I needed some help. There was no happy or sad gathering without Shankar in the forefront, making all the arrangements and looking after the needs of people. In fact, even during this time, I was thinking about asking Shankar for direction or advice, forgetting that he's no longer with us. That's how my cousin helped others. The second thing is he spoke his mind every time with everyone for the greater good of the cause. It may be hard to hear the message he delivered. He always gave his true, honest opinion. But if you carefully listen to his message, whatever he said, whatever he did, he didn't put his personal interest or benefit. He always did things for the good of other people, for the greater cause. He truly cared about the others. The third distinctive quality of Shankar was his ability to connect and have a relationship with everyone, from little babies to elders. When he was with the little kids, I would look at him and say, Shankar can get along and be good with little kids. Then I saw him with teenagers, and I would say, yeah, Shankar is good with the teenagers, and he can entertain and keep them occupied. Same interaction he had with youngsters and elders. For example, I invited him last Thursday with a few other cousins. Actually, I didn't connect with him directly. We played telephone tags, but I left him a message. He was the first one to come at the time I said. He was there at 7 o'clock. He sat down with my daughters, 7 and 19 years, my wife, and my mother-in-law, and had conversation going for about 45 minutes. That's the kind of person he is. He can have conversation with people from different ages and connect with them really. So Shankar, you are not just a cousin for me. You are a good friend of mine. You were there for me when I had good times and also when I had bad times. Shankar did that, not just with me. Shankar was there for a lot of people, for their good times and bad times. When people needed support, understanding, assistance, direction, he is always there. And thank you, Shankar, for giving us the gift of yourself. We love you. May God bless you all. Rest in peace. I would like to thank Siva Sivanesan for that speech.